Zwei Bink Führen in der Tankstelle in der Bundesstraße 17 vor Werfen Danny Hartmann mit dem Gesicht voran auf den Bettern, Beaver sich auch nur underhen konnte. Sein Handfleisch riss auf dem Asphalt auf. Seine Frau stand 10 Meter entfernt schrei seinen Namen, niemand, nicht ein einzige Person in dieser Tankstelle, bewegt sich, zu helfen. Dan rissen sie ihm die Letterwest vom Rücken warfen sie wie ein Stuckmull in ihren Kofferraum. Sarah stellt das Video nach in der Nacht online. 4 Millionen Menschen hatten es bis zum Morgen gesehen. Bürgermeister Dieter Weissmann trat im Fernsehen auf nannte es einen Erfolg. Was Weissmann nicht wusste, was niemand in dieser Stadt wusste, war, dass der 61-jährige Ralph Kellner das Video bereits gesehen hat. Männer wie Ralph Kellner machen keinen Lärm, wenn so etwas passiert. Sie machen Anruf. Blieb dabei, denn was 600 Motorräder mit dieser Stadt als Nächsttäten, das hat niemand kommen sehen. Sie fuhr nach Hause, saß am Küchentisch schaut sich die 43 Sekunden Videomaterial auf ihrem Telefonen, bis sie verstand, was sie sah. Dan stellt sie es online. 23:47 Uhr. Kein Kommentar. Kein Hashtags. Nur das Video. Bis zum Morgen hat es 4 Millionen Aufruf. Bis zum Mittag stand Bürgermeister Dieter Weissmann in seinem besten Anzug live im Fernsehen vor zwei Flaggen nannte es einen Erfolg für die Stadt Kronfeld. Sarah sahen in die Kameras lächeln verstand mit einer Klarheit, die sich fast körperlich anfühlt, dass das System nicht kaputt war. Es funktioniert perfekt. Es funktioniert nur nicht für sie. Sie saß nach 2 Uhr morgens in diesem Küchentisch, als Telefon klingelt. Unbekannte Nummer. Die Stimme am anderen Ende war alt, ruhig, so ruhig wie ein tiefer Fluss ruhig ist, nicht weil sich nichts bewegt, sondern weil alles, was sich bewegt, zu groß ist, an der Oberfläche Geräusch zu machen. Frau Hartmann, sagt die Stimme, mein Name ist Ralph. Danny ist seit 11 Jahren bei uns gefahren. Ich habe das Video heute Nacht viermal gesehen. Sarah drückt das Telefon ans Ohr. Was passiert jetzt, flüstert sie. Ralph Kellner holt einmal langsam Atem. Jetzt, sagt führen wir ein Gespräch. Zu verstehen, warum sich zwei Nachwuchsbeint sicher genig gefühlt hatten, einen Mann bei hellem Tageslicht auf Bettern zu werfen ihm die West vom Rücken zu reißen, muss man 6 Wochen zurückgehen. Dieter Weissmann Wörler, nicht dramatisch, nicht wegen ein Skandals oder eines einzigen katastrophalen Fällers, sondern auf die still, leise Art, wie Menschen aufhören, jemandem zu glauben. So wie man ein Leck nicht bemerkt, bis die Deck einstürzt. 6 Jahre als Bürgermeister von Kronfeld hatten ihm einen Vorgeschmack auf etwas Größeres gegeben. Der Sitz im Landtag war zum Greifen nah. Konnte ihn sehen. Hat sich seit 18 Monaten dafür positioniert, still Spendengelder gesammelt, vorsichtige Allianzen geschmiedet. Dann bewegten sich die Umfragen in 4 Monaten 11 Punkten die falsche Richtung. Sein Stabschef Kevin Brandt, 29 Jahre alt scharf auf die Art, wie sich junge Männer in der Politik scharf sein können, saß eins abends mit einem Schreiblock im Büro des Bürgermeisters hat ein sehr einfache Idee. Die Leute wollen kein Politiker, sagt Brandt. Sie wollen gegen Bedrohungen. Du brauchst einen Bösewicht, Dieter. Etwas Sichtbares. Etwas, das die Leute bereits nervös macht, wenn es auf der Straße sehen. Weissmann sah ihn. Brandt tippte mit dem Stift auf den Schreiblock. Das Hells Angels Charter auf der Industriestraße, sagt 31 Jahre in dieser Stadt. Die meisten Leute hatten ein Problem mit ihnen. Aber die meisten Leute wechseln auch die Straßenzeit, wenn sie den Patch auf sich zu kommen sehen.
Angst, sagt Brandt, muss nicht rational sein. Sie muss nur sichtbar sein. Weissmann griff zum Stift. Die Gemeindeordnung 7a Word in nun Tagen ausgearbeitet. Sie verbot das öffentlich Sagen von mit Gangs assoziierten Insignien, Patches und identifizierender Kleidung innerhalb der Stadtgrenzen von Kronfeld, Nevada. Die Sprache war weit gefasst. Das Ziel war spezifisch. Jeder in diesem Rätsel wusste genau, auf wen sie abzielt. Polizeichef Frank Dorner las den Entwurf an einem Mittwochmorgen und fuhr direkt ins Büro des Bürgermeisters, vor her Entwürfen. Dorner war seit 14 Jahren Polizeichef von Kronfeld. War 60 Jahre alt, gebaut wie ein Mann, der seine 20er mit dingen verbracht hat, über die beim Abendessen nicht sprach, und hat das Besier Teil 1 Jahrzehnts damit verbracht, einen sorgfältigen, funktionierenden Frieden mit dem Charter auf der Industriestraße aufrechtzuerhalten. Legt den Entwurf auf Weissmanns Schreibtisch und legt einen Finger darauf. Dieter, sagt ich muss dich bitten, darüber nachzudenken, was du hier tust. Weissmann lehnt sich zurück und lächelt. Frank, sagt ich brauche die Zahlen, sich zu bewegen. Das hier bewegt Zahlen. Der Word nicht gefallen, was es sonst noch bewegt, sagt Dorner. Legt es sorgfältig dar. Ralph Kellner war kein hitzkopfiger Straßenkrimineller. War ein 61-jähriger Kriegsveteran mit einem verwundeten Absichten und einer Platte in der linken Schulter, der wir Jahrzehnte damit verbracht hat, etwas aufzubauen, das, was auch immer man davon halten mochte, mit einer Disziplin lief, die meisten legitimen Organisationen in beneiden wurden. Der Mann reagiert nicht. Antwortet. Das war ein bedeutender Unterschied. Weissmann winkt ab. Sie sind ein Gang, Frank. Die Optik ist simpel. Dorner sah ihn langen. Du stacherst in etwas, das du nicht wusstest, sagt Und wenn es zurücksteckt, müssen mein Lut daver stehen. Weissmann unterzeichnet die Verordnung 3 Tage später auf einer Pressekonferenz mit 2 Fernsehkameras und einem Fotografen der Lokalzeitung. 11 Minuten überreicht die Ordnung, Kronfelder Familien und schwierig Entscheidungen. Nach jedem politischen Maßstab ein starker Auftritt. Dorner sah es auf dem kleinen Fernseher in seinem Büro. Als es vorbei war, griff zum Telefon und rief seinen Schickführer. Nehmt an Sears wie Nuessen Streifenbeamten von der Schreibtischrotation, sagt Get innen die Bundesstraße 17 und den Sudbereich. Sagt innen, Gemeindeordnung 7a gilt, aber die Durchsetzung liegt in meinem Ermessen. Sie beobachten und melden, nix weiter. Legt auf. Hat diesen Befehl schriftlich festhalten sollen. Den Beamter Bernd Calloway und Beamter Sven Perzel kamen erst wir Monat über von der Akademie und brannten mit dem besonderen Hunger junger Männer, die sich für ein Uniform entschieden hatten, weil sie wichtig sein wollten. Sie hatten die Gemeindeordnung 7a sorgfältig gelesen. Sie hatten den Wortlaut auswendig gelernt. Sie hatten 6 Tage lang die Bundesstraße 17 befahren, mit dieser gedruckten Karte in der Brusttasche, und gewordet. Alssie in jenem Donnerstagmorgen in der Tankstelle Sonnenaufgang vorbeifeuern und Danny Hartmann in vollen Farben neben seiner Harley stehen sehen, riefen sie nicht durch. Sie funken nicht Enleitung. Sie dachten nicht an den mündlichen Befehl von Polizeichef Dorner, zu beobachten und zu melden. Sie dachten an die Kameras auf ihren Armaturenbrettern. Sie dachten an Weissmanns Pressekonferenz. Sie dachten daran, wie es sich anfühlen wird, die Beamten zu sehen, die auf der Titelseite landen. Sie fuhren rein, und ein 28-jährige Frau namens Sarah Hartmann, die gerade ein zwölfstündig Nachtschicht bindet hat und wir sich Meter entfernt stand, mit einem halbvollen Tank und einem Kaffee, den sie noch nicht geöffnet hat, wird die einzig Zugen dessen, was als nächstes Geske.
Sie wusst bereits, was es kostet. Was sie noch nicht wusst, was keiner von ihnen wusst, war, das 60 Kilometer entfernt in einem Betongebäude am Rand der Industriestraße Ralph Kellner gerade zum vierten Mal Video gesehen hat nach seinem Telefongriff. Sarah Hartmann verbracht die ersten 24 Stunden nach Dannys Verhaftung damit, alles zu tun, was man in so einer Situation tun soll. Sie rief Acht morgens den Pflichtverteidigerin. Eine Stimme teilte mit, dass Dannys Anhörung für Donnerstag geplant sei. Der Vorwurf lautet Widerstand gegen die Staatsgewalt die Verweigerung der Kooperation. Es wird wahrscheinlich gut ausgehen, sagt die Stimme. Wahrscheinlich. Sie fuhr 9 Uhr zur Polizeiwache in der Kaufmannstraße. Sie stand in der Rezeption fragt, ob sie mit jemandem sprechen kann, der für die Beamten zuständig sei, die ihren Mann verhaftet hatten. Der Watchabend, ein untersetzter Mann in den Funzigern, der den Blick von jemandem hat, der schlecht Nachrichten schon so lang überbringt, dass es aufgehört hat, wie Nachrichten zu fühlen, teilte mit, das Beschwerden über das Verhalten von Beamten schriftlich bei der Abteilung für interne Angelegenheiten eingereicht werden müssen. Die Bearbeitungszeit betrug 60 bis 90 Worktage. 60 bis 90 Worktage. Sarah sah in einen Moment langen. Sie fragt nach Dannys West. Der Watchabend teilte mit, dass bei einer rechtmäßigen Verhaftung beschlagnahmt Gegenstand als Beweismittel verwahrt wurden nach Abschluss des Falls über die ordentlichen Dienstkanal zurückgefordert werden konnten. Ordentlich Dienstkanal. Sie fuhr 10 Uhr zum Stadtanwalt. Sie wartet 37 Minuten auf einem Plastikstuhl, bevor eine junge Frau in einem grauen Blazer herauskam, 4 Minuten lang mit dem sorgfältig neutralen Gesichtsausdruck einer Person zuhört, die darauf trainiert ist, nichts preisugeben, ermittelt, dass die Stadt zu aktiven Fallen, die ihr Beamten betreffen, keine Stellung nehme. Sie rief vor Mittag 3 Privatanwalten. Der erste Name kein Fall gegen die Staaten. Der zweite verlangt 3.000 Euro nur für die Eröffnung einer Akt. Der dritte, der freundlichste drei, ein sanftsprechender Mann namens Gerhard Hecht, der seit 30 Jahren in Kronfeld praktiziert, hort Allison, was Sarah sagt, zu unterbrechen, teilte dann sanft, aber klar mit, dass ein virales Video im Gericht der öffentlichen Meinungswahr wirkungsvoll sei, in einem tatsächlichen Gerichtssaal jedoch erheblich weniger Wirkung have. Das der Fall gegen zwei Beamt, die unter einer rechtmäßiger lassenen Gemeindeordnung gehandelt hatten, für sich Beweis für übermäßig Gewalt jenseits der Videomaterial sehr schwierig worden wird. Sarah bedenkt sich legt auf. Sie saß lang in ihrem Auto auf dem Parkplatz von Gerhard Hecks Bürogebäude, den Motor zu starten. 4 Millionen Menschen hatten gesehen, wie Danny auf dem Betten blutet. Das Video war von Senatoren, prominenten Fernsehmoderatoren geteilt wordens. 3 separate Nachrichtenwagen hatten in jenem Morgen vor ihrem Haus geparkt. Ein Produzent eines nationalen Kabelnetzwerks hat 3 Sprachnachrichten hinterlassen ein exclusives Interview gebeten. Die Geschichte war überall, nicht ein einzig Person mit der tatsächlichen Macht, etwas zu tun, hat etwas getan. Sie fuhr nach Hause. Sie ignoriert die Nachrichtenwagen. Sie saß kachentisch las jeden Kommentar unter dem Video, bis sie nicht mehr lesen konnte. Tausend von Menschen, die gegenüber wütend waren. Tausend von Menschen, die sagten, sie soll stark bleiben. Tausend von Menschen, die genau das fühlten, was sie fühlt, genauso wenig dagegen tun konnten wie sie, nämlich nichts. Sie schloss den Laptop. Der Erzchen Bürgermeister Dieter Weissmann zum zweiten Mal innerhalb von 2 Tagen auf ihrem Fernseher. Gab ein gemütliches Interview mit dem Moderator der lokalen Nachrichten, ein freundlich, weichgezeichnet Interviewsituation, die offensichtlich von seinem Communicationsteam arrangiert wordens war.
trug denselben dunkelblauen Anzug. Worked in Spant. Hat das Aussehen eines Manns, der auf einer Welle reitet, auf die lang gewartet hat. Der Moderator fragt in nach dem Video. Weissman nicht nachdenklich, so wie ein Mann nicht, der das nicht kann bereits geprobt hat. Sagt, verstehe, dass die Emotionen hochkochten. Sagt, respektiert die Rolle der sozialen Medien im öffentlichen Diskurs. Dan lenter sich leicht vor, das ein studiert Vorlernen eines Manns, der einen Punkt landen will, sagt, dass das Video, wenn man es genau ansieht, tatsächlich zwei Beam die ihr Arbeit professional rechtmäßig unter einer Gemeindeordnung erledigten, die der Stadtrat mit vollständiger Transparenz verabschiedet have. Sagt, die eigentlich geschick sei nicht das Video. Die eigentlich geschick sei, warum ein Mann, der einer bekannten kriminellen Organisation angehört, das Gefühl have, dies Zugehörigkeit auf den öffentlichen Straßen einer Familienstadt zur Schau stellen zu dürfen. Sagt das Wort ansprechdenken, so, wie Politiker es sagen, wenn sie machten, dass man etwas fühlt, und dass man ihnen vorwerfen kann, es direkt gesagt zu haben. Sarah sah zu, wie sich sein Mund auf dem Bildschirm über Kuchenfick bewegt, spürt, wie sich in etwas verlagert. Nicht wat, sie war über wat hinaus. Etwas kalters als wat. Die besondere Kalt, die einsetzt, wenn man erkennt, dass die Person, die einem Schaden zufügt, nicht verwirrt darüber ist, was sie tut. Sie weiß genau, was sie tut. Sie zahlt nur darauf, dass man es nicht aufhalten kann. Sie dachten Danny in einer Haftzeller Gendwo in der Stadt, der auf Donnerstag wartet, auf Wahrscheinlichkeit. Sie dachten die Letterwest in Kofferraum ein Streifenwagens. Sie dachten den Watchabenden den Statenwald Gerhard Hecht 60 bis 90 worktage ordentlich Dienstkanal die drei Nachrichtenwagen vor ihrem Haus Waller Menschen, die ihr geschicht wollten, aber nicht ihr Problem. Sie griff nach ihrem Telefon. Fast hat sie nicht abgenommen, als es 2 Uhr morgens klingelt. Unbekannte Nummer. Vorwohl aus dem Bundesland. Sie war erstchopt Ostholt hat 12 Stunden damit verbracht, in lebhafter Ausführlichkeit zu erfahren, wie alien sie in all dem war. Aber sie nahm ab, die Stimme am anderen Ende, alt, ruhig, so ruhig wie die einer Person, die bereits alles entschieden hat, sagt wir Wort, beaver sie sprechen konnte, Frau Hartmann. Wir haben es gesehen. Sarah schloss die Augen. Ralph Kellner verschwenkt kein Zeit mit Hofflichkeiten. Nannte seinen Namen. Urteilte dass Danny seit 11 Jahren mit seinem Charter gefahren sei. Urteilte dass das Video viermal gesehen den großen Teil der Abends mit Telefoneten verbracht have. Was für Telefonet, fragt Sarah. Die Art, sagt Kellner, die man nicht am Telefon erklären muss. Können Sie sich morgen vertreffen? Es gibt ein Diner am Süden der Industriestraße. 7 Uhr. Sarah sah in die Deck ihrer Kusch. Sie hat 24 Stunden damit verbracht, alles richtig zu machen, alles, was das System gesagt hat zu tun, jeden ordentlichen Dienstweg, jeden offiziellen Prozess, jeden legitimen Weg, der in ihrer Situation zur Verfügung stand. Sie stand genau nirgendwo. Was soll ich mitbringen, fragte sie. Nur sie selbst, sagt Kellner, was Danny innen darüber erzählt hat, warum dies West ihm wichtig ist. Legt auf. Sarah legt ihr Telefon auf den Tisch. Draußen stand noch einer der Nachrichtenwagen im Straßenrand, sein Satellitenschüssel auf den Himmel gerichtet auf ein geschicht Wartend. Sie schaltet das Küchenlicht ging etwas zum Ansehen für 7 Uhr morgens suchen. Zum 10 Mal seit 24 Stunden spürt sie etwas, das kein Kalt war. Sie hat noch keinen Namen dafür,
aber es fühlt sich ganz leicht an wie die Richtung von etwas, das sich verändert. Das Diner auf der Industriestraße hat keinen Namen mehr auf dem Schild, nur noch einen verblassen Umriss, wo die Buchstaben einmal gelesen waren, und ein rot Neon-Kaffeetasse im Fenster, die alle paar Sekunden leise summt, als wollte sie etwas Wichtiges sagen, hat aber immer wieder vergessen was. Sarah kam 6:55 Uhren. Ralph Kellner saß bereits in der hinteren Nische. Sie konnten von der Website de Charters, ein Foto, das sie wir morgens nachgesklagen hat, nach dem aufschlägt hat. 61 Jahr alt. Weißer Bart. Arm, die durch Tint geschickten Urselten, die sie vom anderen Ende der Raums nicht lesen konnte. Trank schwarzen Kaffee und las ein gefaltet Zeitung, so wie Männer einer bestimmten Generation Zeitungen lesen, als ob die deren enthaltenen Informationen das Wahl durch seiner Aufmerksamkeit verdienen würden. Sah auf, als sie herinkam, stand auf und streckt die Hand aus, Frau Hartmann, sagt danke, dass sie gekommen sind. Seine Hand war die Hand eines Manns, der sich jar damit verbracht hat, mit ihnen zu arbeiten. Sarah shuttelt sie und setzt sich ihm gegenüber, und die Kellnerin kam und schenkt Kaffee ungefragt zu werden, so wie Kellnerinnen in solchen Diners immer wissen, ungefragt zu werden. Einen Moment lang sprach keiner von ihnen. Dann legt Kellner seine Zeitung hin und sah sie mit der besonderen Direktheit von Gemeindemen, der entschieden hat, dass der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen die Wahrheit ist. Erzählen Sie mir, was passiert ist, sagt Nicht das Video. Was passiert ist, bevor das Video begann. Also erzählt Sarah. Sie erzählt von der Nachtschicht und der Tankstelle und davon, wie Calloway auf Danny zugegangen war, bevor Danny auch nur Zeit hat zu registrieren, was Geske. Sie erzählt von Purzels Unterarm und dem Benzin auf dem Betten und dem Garage, das die Westmott, als sie abgerissen wird. Sie erzählt von Dannys Gesicht auf dem Boden. Kellner hort zu, zu unterbrechen, auf die performative Art zu nicht kennen, wie Menschen nicht kennen, wenn sie auf ihr eigen Redezeit warten. Hort einfach zu, die Hand seine Kaffeetasse gelegt, die Augen ständig auf ihren Augen. Als sie fertig war, schwieg einen Moment. Dies West, sagt schließlich. Hat Danny ihnen erzählt, wie lang einen Anruder Patch getragen hat, bevor seine Wollen Farben verdient. Sarah shuttelt den Kopf. Wir jar, sagt Kellner. Wir jar de Auftauchens. Des Beweisens. Des Vertrauens in Dinge, die sollen, und de Umgangs mit ihnen, wie es nötig ist. Am Tag, an dem seinen Wollen Patch bekam, rief Michigan vom Parkplatz de Clubhauses in, und ich konnte hören, wie versucht, nicht zu weinen, und es nicht ganz schafft. Hielt in, und etwas bewegt sich kurz über sein Gesicht, das da war und wieder verschwand, bevor Sarah es benennen konnte. Sagt, fuhr Kellner fort, es sei das erste Mal in seinem Leben, dass das Gefühl hat, etwas verdient zu haben, das ihm niemand wegnehmen konnte. Sarah spurt, wie sich Hals zusammenzog. Sie nahmen es ihm auf einem Betenparkplatz weg, vor den Augen seiner Frau, sagt Kellner, weil ein Politiker ein Schlagseil braucht. Das ist es, was das hier ist. Das ist die ganz Geschichte. Nahm seinen Kaffee, stellte ab, zu trinken. Ich möchte Ihnen etwas fragen, Frau Hartmann, und ich brauche ein ehrlich Antwort. Sarah nickt. Wollen Sie Gerechtigkeit, sagt oder wollen Sie, dass Dieter Weissmann wurstet, was getan hat? Sarah sah ihn über den Tisch hinwegen. Das ist nicht dasselbe, sagt sie. Kellner lächelt fast. Nein, sagt das ist es nicht. Sie dacht weniger als 5 Sekunden nach. Beide, sagt sie. Ich will beide.
Kellner nicht langsam, als hat sie die richtig Antwort auf ein Frage gegeben, deren Antwort bereits kannte. Gut, sagt Dan brauch ich folgens von Ihnen. Ich brauch Sie, nach Hause zu gehen. Ich brauch Sie, nicht mit der Presse zu sprechen, nicht mit dem Stadtanwalt, nicht mit jemandem, der die Stadt oder die Behörde vertritt, bis ich Ihnen etwas anderes sage. Können Sie das tun? Wie lang? Fragt Sarah. Kellner sah auf 10 Uhr. Es war 7:12 morgens. 72 Stunden, sagt Geben Sie mir 72 Stunden. Sarah betrachtet diesen alten Mann in einer hinteren nicht eins diners own Namen auf dem Schild, diesen Mann, den sie 11 Minuten zuvor getroffen hat, dessen Foto sie wir morgens gefunden hat, als sie nirgendwo anders mehr hinschauen konnte. Sie dachten 60 bis 90 wirklich. Sie dachten ordentlich diens Kanal. Sie dachten Gerhard Hecht, der sanft gesagt hat, dass das Video im Gericht der öffentlichen Meinungs war wirkungsvoll sei. Okay, sagt sie. Kellner stand auf. Ließ Jenna Geld auf dem Tisch für beid Coffees und ein Trinkgeld, das mehr war als die Rechnung. Naht 10 Jack zu. Sah sie noch einmalen. Danny ist ein guter Mann, sagt Was mit ihm passiert ist, war falsch. Und falsch Dinge, die unbeantwortet bleiben, haben ein Art, den Leuten beizubringen, das Falsches acceptable ist. Nahm seine Zeitung. Wir werden Ihnen etwas anderes beibringen, sagt Dan verließ das Diner, und Sarah saß allein in der hinteren nicht mit ihrem Kaffee und sah durch das Fenster, wie auf ein Harley Davidson stieg, die auf dem Gelände nix verloren hat, so sauber wie sie war, und sudwärts die Industriestraße hinauf und verschwand. Sie fuhr nach Hause. Sie rief nicht die Presse an. Sie rief nicht den Stadtanwalt an. Sie putzt die Küche, bezahlt 2 Rechnungen, die sie aufgeschoben hat, und saß auf der Veranda in der Oktoberson und versucht, nicht an 72 Stunden zu denken. Kellner parkt sein Motorrad, ging in allen Vorbei, ein Wort zu sagen, ging hinein, setzt sich in den Kopf des langen Holztisches und legt sein Telefon vor sich. Was machen wir, Ralph, sagt Arthur. Kellner sah einen Moment auf das Telefon, dann sah die Männer am Tischen. Danny trug dies Farben 11 Jahre lang, sagt gab uns nie einen Grund, an ihm zu zweifeln. Lag auf den mit erhobenen Händen, und sie nahmen es ihm trotzdem weg. Vor Sarah. Auf Kamera. Und dann ging der Bürgermeister dieser Stadt ins Fernsehen und nannte es einen Erfolg. Der Raum war sehr still. Kellner nahm das Telefon. Hier geht es nicht die Verordnung, sagt Die Verordnung ist Papier. Papier brennt. Hier geht es darum, was passiert, wenn jemand entscheidet, dass die Regeln für uns gelten und nicht für ihn. Es geht darum, ob wir die Art von Menschen sind, die das so stehen lassen. Sah noch einmal am Tisch herum. Niemand sagt etwas. Niemand musste es. Wollte. Der erste Anruf ging nach München, Bayern. Der Präsident der dortigen Charters nahm beim zweiten Klingeln ab. Kellner sagt 4 Sätze. Der Präsident sagt 2 Wort, wir kommen. Und legt auf. Der zweite Anruf ging nach Hamburg. 3 Klingelsichen. Dieselben 4 Sätze. Dieselben 2 Wort. Stuttgart. Köln. Nürnberg. Frankfurt. Dortmund. 4 Sätze. 2 Wort. 4 Sätze. 2 Wort. Führt 11 Anruf in 22 Minuten. Dan legte das Telefon hin und sah Arthur an.
Stunden, Sag der. Sag allen, vol farben. Bundesstraße 17. Blight außerhalb des Stadtgrenzens. Wo überschreiten dies Linie unter keinen Umständen. Kein Rasen. Kein Drohungen. Kein einziger verhaftbarer Anlass. Arthur schrieb bereits. Wir brechen zusammen, sagt Kellner. Alles 600. Gleich Zeit, gleicher Ort. Technisches Versagen. Gleichzeitig. Es ist der merkwürdigste Zufall, den jemand je gesehen hat. Ein langsames Lächeln zog sich den Tisch. Kellner lächelt nicht. Nahm sein Telefon und macht noch einen Anruf, diesen langer als die anderen, mit einem Mann in Frankfurt, der das schon langer macht als fast jeder noch lebende. Als dieses Gespräch indeed, saß Kellner einen Moment mit dem Telefon in der Hand. Dann sah Arthur an. Hol mir ein Karte von Kronfeld, sagt und find heraus, wo genau das Stadtgrenzenzeichen auf der Bundesstraße 17 sitzt. Arthur nickt. Und Arthur, sagt Kellner, sein Stimme nur leicht absenkend, find heraus, was Dieter Weissmann am Samstagmorgen plant. Der Samstagmorgen kam nach Kronfeld, wie im Oktober immer kommt, kalt, klar und erfüllt von der besonderen Still, die frühen Wochenmorgen in kleinen Städten gehört, wenn die Straßen noch leer und das Licht noch niedrig ist und alles sich anfühlt, als konnte es in Ordnung sein. Dieter Weissmann war guter Stimmung. Hat den Freitagabend damit verbracht, die Gastelist für die Eröffnungsfeier zu prüfen. Die neue Auffahrt in der Bundesstraße 17 war 3 Jahre in der Masche Gusen, Bundesmittel, staatliche Kofinanzierung, 2 Runden Umweltprüfung, ein Klage eines Grundstückseigentümers, die wir in Monat gedauert hat. Es war das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte von Kronfeld, und es war pünktlich und unter Budget fertiggestellt wordens. Und heute Morgen wurde es sein. Die Blaskapelle war gebucht. Die Fernsteams waren bestätigt. Der Präsident der Handelskammer wurde zu seiner Linken stehen und der Staatssekretär für Werker zu seiner Rechten, und die Kameras wurden nun scharf sein, und Dieter Weissmann wurde mit einer goldenen Skier in Rotsband durchschneiden. Sein Umfragewort hatten seit dem Video nun Punkt zugelegt. Nun Punkt. Kevin Brandt hat ihm 6:30 die Übernaxeln mit dem Blick eines Manns gesiegt, der auf das richtig gesetzt hat und es wusst. Weissmann las sie zweimal, legt sie hin und sagt seinem Fahrer, soll das Auto 8:15 bereitstellen. Dacht nach an dies nun Punkt, als Polizeichef Frank Dorner 7:48 anrief. Weissmann nahm fast nicht ab, war mitten dabei, sein Krawat zu richten, und Dorners Anrufen Samstagmorgenden waren selten gut Nachrichten. Aber irgendetwas ließ in Range hin. Dieter, sagt Dorner, ich muss dich bitten, mir sehr genau zu zuhören, und ich brauch dich, nicht zu sprechen, bis ich fertig bin. Weissmann hört auf, die Krawat zu richten. Die Landespolizei verfolgt seit wir morgens Motorradformationen, sagt Dorner. Sie kommen aus 6 verschiedenen Richtungen, Bayern, Hamburg, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Dortmund. Sie sind die ganz nackten organisierten Formationen gefahren, 2 zu 2, besitzt, mit Einhaltung jeder Verkehrsregel. Landespolizeien sind in stundenlang gefolgt und haben null Grundlage für ein Einschreiten gefunden. Null. Weissmann sagt nichts. Stand 7:30 sagt Dorner, urget das Konsolidier Tracking ein Gesamtsel von Agendwas zwischen 580 und 620 Motorrädern, die alle auf dieses Tal zuführen. Sie wurden den äußeren Perimeter von Kronfeld in ungefähr 40 bis 50 Minuten erreichen. Weissmann fan dan sein Stimme. Verhaftet sie, sagt In dem Moment, in dem sie in diesen Jacken die Stadtgrenz überqueren, Gemeindeordnung 7a,
sie Aberkeren die Stadtgrenz nicht, sagt Dorner. Weissmann hört auf. Ich bekam vor 20 Minuten einen Anruf von Hauptmann Hartwig Davis der Landespolizei, sagt Dorner. Hat Einheiten auf der Bundesstraße 17, Jets gerät. Die Formationen halten genau ein Viertelmeilen lang außerhalb des Stadtgrenz sind. Sie halten dorten. Alle. Ein lang Pause. Sie parken auf der Bundesstraße, sagt Dorner. Außerhalb unseres Standigkeit. Jeder Einzelne von innen. Jeder Einzelne von innen gibt technisches Versagen. Was, sagt Weissmann. Technisches Versagen, sagt Dorner noch einmal, etwas in seiner Stimme war sorgfältig, professional flak, so wie die Stimme eines Manns flak word, der sehr hart daran arbeitet, nicht zu sagen, was tatsächlich denkt. 600 Motorräder, alle gleichzeitig liegen geblieben. Hauptmann Davis sagt, seine Männer sind jetzt dort draußen, gibt nix, nicht ein einzig Satz, die sie rechtlich dagegen tun können. Weissmann setzt sich auf die Beckend. Dan hol abs Schleppwagen, sagt Raum die Straße frei. Dieter, sagt Dorner, 600 Motorräder von einer Bundesstraße abzuschleppen, braucht man jeden abs Schleppwagen in 3 Landkreisen, der kontinuierlich etwas 72 Stunden arbeitet. Das habe ich nicht. Das Land nicht. Bis dies Fahrzeug formal als aufgegeben erklärt worden, was ein separates Rechtsverfahren ist, das Tage dort, können wir sie nicht anfassen, und die Stadt einer zivilrechtlichen Klage aussetzen, die uns mehr kosten wird als das gesamt Bundesstraße 17 Projekt. Das Bundesstraße 17 Projekt. Weissmann stand sehr schnell auf. Die Zeremonie, sagt Dorner schwieg genau eine Sekunde. Die Bundesstraße 17 ist komplett blockiert, sagt Vom Landkreisgrenzen bis zur Stadtgrenz. Nichts bewegt sich. Kein Güterverkehr, kein Touristen, kein Medienwagen. Die Fernsteams, die sich im Veranstaltungsort aufbauen sollten, riefen vor 40 Minuten im Stadtpressebüro und sagten, sie kämen nicht durch. Der Präsident der Handelskammer sitzt in einem Stau 7 Kilometer vom Veranstaltungsort entfernt. Der Fahrer des Staatssekretärs ist gerade umgekehrt nach Wiesbaden zurückgefahren. Die Blaskapelle, sagt Weissmann, hast sich dafür, das zu sagen, hast, dass das war, worauf sein Verstand kam. Aber sagt es trotzdem. Die Blaskapelle hat es durchgeschafft, sagt Dorner. Sie waren bereits vor Ort, als die Blockade hochging. Also haben sie ein Blaskapelle etwa 30 Klappstuhl ein rotes Band auf einem leeren Parkplatz. Weissmann stand in der Mitte seines Schlafzimmers, die Krawatte halb gebunden, die goldenen Skier auf der Kommode, nun Umfragepunkt, die sich plötzlich sehr weit entfernt entfalten. Tu etwas, sagt Frank. Tu etwas. Ich have 85 Varietät beamt, sagt Dorner. 60 davon have ich per Ihre Anweisung am Freitag in die Stadt mit verlegt. Die verbleibenden 25 regulieren den Verkehr auf den Nebenstraßen. Ich have niemanden, den ich zur Bundesstraße 17 schicken kann, selbst wenn ich die Rechtsgrundlich hat, dort zu handeln. Was ich nicht have. Das ist Landesständigkeit, Dieter. Von Anfangen. Ein lang Pause. Das ist dein Schlamassel, sagt Dorner leise. Ich have gesagt, was passieren wird. Ich have es in deinem Büro gesagt, mit dem Entwurf auf deinem Schreibtisch. Ich have es klar gesagt. Legt auf. Weissmann schafft es 9:20 Uhr zur Feierlichkeit. Die Blaskapelle spielt für einen leeren Parkplatz. 30 Klappstuhl in ordentlichen Reihen, mit niemandem darauf. Ein rotes Band zwischen zwei Stangen, das leicht im Oktoberwind schwankt. Ein Fotograf der Lokalzeitung, der über ein Nebenstraße durchgekommen war jetzt abseits stand,
die Kamera in der Haft hängend, nicht fotografierend, nur schauend. Weissman stand neben dem Band mit seiner goldenen Skier und sah einen Moment auf die leeren Stuhl. Dan want sich Kevin Brandt zu, der Blass und schwitzend in einem Auto angekommen war, das 2 Stunden gebraucht hat, sich durch die Nebenstraßen zu navigieren. Los das, sagt Weissman. Brandt sah in mit dem Gesichtsausdruck eines Mansen, der gerade wohlständig, vollkommen und unverbleibenden Spielraum zur Abelnung verstanden hat, dass es nichts zu losen gibt. Die nun Punkt. Die Presskonferenz. Der Anzug. Die einstudiert Ried. Alles auf einem leeren Parkplatz sitzend, mit einer Blaskapelle, die für Klappstuhl spielt. Herr Bürgermeister, sagt Brandt vorsichtig, ich glaub nicht, dass das von hier aus zu losen ist. Weissman want sich von ihm ab und sah in Richtung Bundesstraße 17, was sich in der Fern nix bewegt, was sich seit 2 Stunden nix bewegt hat, was 600 Männer in Lederwesten auf ihren Motorrädern saßen und Kaffee aus Thermoskannen tranken und Karten auf dem Asphalt spielten, und laut einem Polizeibricht, den Dorner Weissmans Telefon weitergeleitet hat. Rettungsfahrzeug sorgfältig durch den Seitenstreifen leiteten, sicherzustellen, dass niemand in tatsächlicher Not durch die Blockade beeinträchtigt wird. Rettungsfahrzeug durchlotsen. Weissman las diesen Teil de Berichtstremel. Sie sorgten dafür, dass die Krankenwagen durchkämen. Sie sorgten dafür, dass niemand zu Schaden kam. Sie saßen außerhalb seiner Zuständigkeit auf einer Bundesstraße mit liegen gebliebenen Motorrädern und waren so vorsichtig, so diszipliniert, so wohlständig und absolut innerhalb des Gesetzes, dass es in keinem einzigen Bild eins der jetzt über ihn kreisenden Nachrichten über etwas anderes zu sehen gab als ein Gruppe von Männern, die friedlich neben ihren Motorrädern saßen. Ein hubschrauberliches Bild, das auf seinem Telefon aufgerufen hat, seit 2 Motorradfahrer, die einer Familie helfen, einen Kinderwagen aus einem Minivan zu haben, der in dem Stau stecken geblieben war. Die Mutter lächelt. Einer der Motorradfahrer mit dem Baby grimassen. Weissman steckt sein Telefon in die Tasche. Stand dort neben einem roten Band auf einem leeren Parkplatz, während hinter ihm ein Blaskapelle spielt, und versucht, sich zu überlegen, was als nächstes tun sollt, und konnte überhaupt nichts denken. De klingelt sein anderes Telefon, das mit der Nummer, die nur 12 Menschen im Land hatten. Sah auf den Bildschirm. Landrätin Elke Mertens. Nahm beim dritten Klingeln ab. Dieter, sagt die Landrätin, und ihr Stimme hat die besondere Qualität einer Person, die bereits genau entschieden hat, wie wat ist, und die wat hinter sich gelassen hat und zu etwas effizienterem und gefahrlicherem übergegangen ist. Ich have den CEO der westlichen Güterkoalition in meinem Büro. Ich have das Bundesverkehrsministerium in der Warteschleife auf einer anderen Leitung. Ich have 3 meiner Verkehrsmitarbeiter, die Nachrichtenhubschrauberbilder von 600 Motorrädern auf einem bundesubventionierten Fernstraßenkorridor schauen. Und ich have ein Eröffnungsfeier für ein 47 Millionen Euro Infrastrukturprojekt, das der Zeit von einer Blaskapelle und sonst niemandem besucht wird. Frau Landrätin, begann Weissman. Sie haben sich mit Luden angelegt, sagt es Umfriedwort zu bewegen, mit Luden, die seit 31 Jahren in dieser Stadt sind, mir einen einzigen Anruf zu kosten, und jetzt bekomm ich Anruf, Dieter. Ich bekomm sehr viel Anruf. Wir brauchen nur die Landespolizei, ich schick mein Beam 10 nicht in ein Konfrontation mit 600 Menschen im Live Nationalfernsehen, ihr Karriere zu retten, sagt die Landrätin. Ihr Stimme war vollkommen ruhig. Das war irgendwie schlimmer als Schrien. Ich gebe Ihnen ein Stund. Wenn die Bundesstraße 17 nicht bis 10:30 Uhr frei ist, würde ich einen Notfallerlass unterzeichnen und die Bundesmittel für die Bundesstraße 17 auf den Landkreis umleiten.
Ich word 11 ein Presskonferenz einberufen und den Menschen dieses Landes im Detail erklären, wie es dazu gekommen ist und wessen Entscheidungen es verursagt haben. Pause. Eine Stunde, Dieter. Losen CES, oder ich lose es für sie auf eine Art, von der sie sich nicht erholen werden. Die Leitung war tot. Weissman stand auf dem leeren Parkplatz mit dem Telefon am Ohr einen Moment lang, nachdem sie aufgelegt hat, und hort auf die still und die Blaskapelle hinter ihm und sehr entfernt in Richtung Bundesstraße 17 das Leis Geräusch von 600 Männern, die absolut nichts täten. Want sich in Kevin Brandt. Hol mir Dorner, sagt Sag ihm, ich muss mit Kellner reden. Brandt nickt und zog sein Telefon heraus. Und sag ihm, sagt Weissman, sein Stimme zu etwas absenkend, das kein Flüstern war, aber in dies Richtung ging, sag ihm, ich hat bit gesagt. Draußen auf der Bundesstraße 17 saß Sarah Hartmann auf der Motorhaube ihres Autos auf dem Seitenstreifen der Kreisstraße, die parallel zur Autobahn verläuft, notwendig, die Formationen der Motorräder zu sehen, die sich so weiter streckten, wie das Auge reicht, notwendig, das Leis Gemmal von Männern zu hören, die redeten und lachten, und das gelegentlich Klirren einer Thermosflasche. Sie war seit 7 morgens dort. Niemand hat gesagt, sie soll kommen. Ralph Kellner hat sie nicht angerufen. Sie war einfach 5:30 aufgewacht, hat Kaffee gemacht, die 10 Polizeibricht im Lokalnachrichten verfolgt und war hergefahren, weil sie es mit eigenen Augen sehen musst. 600 Männer. Für Danny. Für ein West. Für den Blick in seinem Gesicht auf dem Betten, den sie noch immer sah, jedes Mal, wenn sie die Augen schloss. Ein Landespolizist war 7:45 vorbeikommen und hat sie gebeten, Auto weiter auf den Seitenstreifen zu schieben, was sie tat, und hat seinen Hut gelobt und war zu seinem Streifenwagen zurückgegangen, das war die einzige Interaktion, die sie in 2 Stunden gehabt hat. Sie saß auf der Motorhaube ihres Autos in der Oktoberson und sah den Nachrichtenhubern beim Kreisen zu und spürt etwas, das sie seit dem Morgen in der Tankstelle nicht gespürt hat. Nicht kalt. Nicht alien. Etwas anderes. Sie versucht noch, einen Namen dafür zu finden, als Telefon klingelt. Es war Ralph Kellner. Frau Hartmann, sagt Sind Sie irgendwo, was Sie suchen können? Ich bin auf der Kreisstraße parallel zur Bundesstraße 17 sagt sie. Ich kann alles sehen. Gut, sagt Bleiben Sie dort. Das ist gleich vorbei. Sie sah auf die 600 Motorräder, die in der Morgensen funkelten. Ralph, sagt sie. Wie wissen Sie, dass sie nachgeben werden? Einkes Pause. Das wusste ich nicht, sagt Kellner. Aber ich wusste, dass wir länger ausscheren konnten als sie. Wir halten schon lang aus, Frau Hartmann. Das ist etwas, das sie in UNSNIE verstehen. Sie denken, wir sind ungeduldig. Sie denken, wir sind rücksichtslos. Sie denken, wir reagieren. Hielt in. Wir warten 31 Jahre darauf, das jemand hartgenig schiebt, herauszufinden, was wir tatsächlich tun. Legt auf. Sarah legt ihr Telefon auf die Motorhaube neben sich und sah auf die Bundesstraße 17 und wartet. Frank Dorner fuhr allein zur Bundesstraße 17. Ließ sein Dienstwaffe auf dem Schreibtisch. Sagt seinem Schichtführer, wohin fuhr, und bat ihn, niemanden hinterherzuschicken. Fuhr einen schlichten grauen Wagen statt ein Streifenwagens, weil als Mann ankommen wollte und nicht als Uniform, und weil Ralph Kellner genig kannte, zu verstehen, dass der Unterschied sollt. Parkt hinter der Linie der Landespolizei Fahrzeug und lief den Rest der Wedges zu Fuss.
200 Meter offener Asphalt in der Oktoberson, vorbei in Landesballa Zeikreisern im Leerlauf, vorbei in der Reihe von Nachrichten Kameras, die sich auf dem Seitenstreifen aufgebaut hatten, vorbei in 600 Männern in Lederwesten, die in Kommen sehen, ohne ein Wort zu sagen. Das Meer der Motorräder teilt sich für in so, wie es sich für sehr wenig teilt. Kellner saß auf einem Klappstuhl, den jemand aus einer Satteltasche hervorgezaubert hat, und las Dieselby Zeitung, die drei Tage zuvor im Diner gelesen hat. Sah auf, als Dorner vor ihm stehen blieb. Faltet die Zeitung. Stand nicht auf. Frank, sagt Ralph, sagt Dorner. Es war langer, dass diesen Namen benutzt hat. Kellners Straßenname war Eisenfaust, und so riefen in alle, aber Dorner kannte ihn von vor dem Straßennamen, und in einem Tag wie diesem fühlt es sich richtigen, den Namen zu benutzen, den sein Mutter ihm gegeben hat. Kellner sah in einen Moment langen, den nicht ganz leicht, so wie ein Mann nicht, der etwas schätzt, ohne es sagen zu müssen. Will reden, sagt Dorner. Ich weiß, sagt Kellner. Was sind ihr Bedingungen? Kellner sagert nicht. Hat seine Bedingungen seit 7:45 Uhr in dem Morgen gekent, an dem Sarah Hartmann in ein Diner auf der Industriestraße gegangen war. Ich mein die Ordnung 7a, sagt Öffentlich aufgehoben. Hut. Ich will die Unterschrift und die Ankündigung, beaver sich ein einziges Motorrad auf dieser Autobahn einen Zentimeter bewegt. Dorner nickt. Das kann ich bewerkstelligen. Ist verzweifelt alles zu unterzeichnen. Zweitens, sagt Kellner, alle Anklagen gegen Danny Hartmann vollständig fallen gelassen, mit Prejudice, und ich will seine Freilassung bestätigt haben, beaver were uns bewegen. Erledigt, sagt Dorner. Was noch? Kellner schwieg einen Moment. Ihrem wurdeten 600 Männer in der Art von Still, die nicht leer, sondern voll ist, voll von allem, was herhergebracht hat, allem, was genommen wordens war, allem, was in den letzten 3 Stunden allen durch die Tatsache ihrer Anwesenheit bewiesen wordens war. Danny's West, sagt Kellner. Dorner sah ihnen. Danny's West, sagt Kellner noch einmal, und seine Stimme hat sich ganz leicht verändert, nicht weicher, sondern vorsichtiger, so wie die Stimme eines Manns vorsichtig wird, wenn es etwas geht, das ihm wichtig ist. Ich will es zurückgebracht haben. Nicht durch einen Watchbenden. Nicht durch einen Boten. Nicht per Post in das Clubhaus in einer Beautisbüttel. Sah Dorner gleichmütigen. Ich will, dass Dieter Weissmann selbst heraustragt. Hier heraus. Vor den Kameras. Vor den Nachrichten Hubbern. Vor jedem, der das Gerät im Fernsehen schaut. Genauso, wie vor diesen Kameras stand und einen Erfolg nannte, ich will, dass vor denselben Kameras steht und dies Letterwest mit eigenen Händen in Michigan übergeht. Der Oktoberwind strich über die Autobahn. Irgendwo im Stau habt einmal ein Auto, dann hört es auf. Dorner blies langsam einen langen Atemzug aus, das Wort politisch, vollständig, ruinieren, sagt Kellner sah ihn ausdrücken. Hat unsere Farben im Fernsehen beleidigt, sagt Vor dieser Stadt. Vor Dannys Frau. Hat Danny sich vor der Frau, die liebt, wie nix fühlen lassen. Richtet es auf Dieselby Weiss, auf die es kaputt gemacht hat, öffentlich, auf Kamera, sah das jede Person, die in DBI Lacheln sah, jetzt sieht, wie es zurücktragt. Dorner schwieg einen Moment. Dachten den Entwurf auf dem Schreibtisch der Bürgermeisters und seinen Finger darauf und die Wort, die gesagt hat, du stotterst in etwas, das du nicht wusstest. Dachten den mündlichen Befehl, den seinem Schick vergeben hat und der nie schriftlich festgehalten wordens war.
Dacht Callaway und Perzel und die Viersen Monat zwischen der Akademie und dieser Tankstelle und die gedruckt Karte in ihrer Brustache. Dacht Danny Hartmann, mit dem Gesicht auf dem Bettern, die Handflächen blutend, nicht kämpfend, nicht widerstrebend, alles richtig machend. Ich hol in, sagt Dorner. Ging Zurich, so wie gekommen war. Dort wir sich Minuten. Wir sich Minuten, bis Dorner zum Festgeland zurückgefahren war. Wir sich Minuten für das Gespräch auf dem leeren Parkplatz, das Dorner niemandem gegenüber im Detail beschrieb, das Kevin Brandt, der einen Teil davon miterlet, später als das ruhigst und verheerens Gespräch besiegt, das miterlet hat. Wir sich Minuten, bis in Schwarzer Stadtgelandwagen die Nebenstraßen bis zur Landkreisgrenze navigiert hat. Sarah beobachtet von der Motorhaube ihres Autos. Sie sah die Tür aufgehen. Dieter Weissmann trat in die Oktoberson, und sah aus wie ein Mann, der seit dem letzten Mal, alssie in im Fernsehen gesehen hat, erheblich gealtert war. Sein dunkelblau Anzug saß noch, aber das Jacket stand offen, die Krawatte war gelickert, und sein silbernes Haar, das immer genau nach hinten gekämmt war auf einer Seite leicht aufgegangen. Über beiden Unterarmen lag sorgfältig ein schwarz Lederwest mit einem geflügelten Totenkopf auf dem Rücken. Trug sie, so wie man etwas tragt, wenn man endlich verstet, dass man kein Recht hat, es anzufassen. Die 600 Männer sehen zu, wie kam, und niemand macht einen Ton. Kein Schrien, kein Buhen, kein Aufheulen der Motoren. Nur still. Die besondere still von Menschen, die bereits gewonnen haben, es wissen und es nicht aufhören müssen. Weissmann lief die 200 Meter vom Geländewagen bis zur vordersten Linie der Motorräder. Jeden Schritt auf diesem Asphalt vor den Kameras, vor den Nachrichtenhubern, vor den 600 Männern und den Landespolizien hielten und der Kreisstraße, auf der Sarah Hartmann mit der Hand über dem Mund auf der Motorhaube ihres Autos saß. Blieb vor Ralph Kellner stehen. Kellner stand auf. Sie waren ungefähr gleich groß, Weissmann in seinem Tourenanzug und der gelikerten Krawatte, mit dem Gesicht eines Manns, der durch etwas geht, das nicht aufhalten kann, Kellner in seinen Farben, mit dem weißen Bart, den Armen voller Jarsen und den Augen, die absolut nichts preisgeben. Weissmann hielt die West hinaus. Seine Hand zitterten nicht ganz ruhig. Sah Weissmann an. Herr Bürgermeister, sagt Weissmann traf sein Augen zum ersten Mal, ich hoffe, sagt Kellner leise, dass das Wort war, was sie gekostet hat. Denn das, was sie von uns zu nehmen versucht haben, von Danny, von seiner Frau, von jedem Mann, der Hut auf dieser Autobahn steht, das war nie zu nehmen. Sie entschieden nicht, was das Leben eines Manns bedeutet. Sie können es nicht gegen ihr Umfriedwort aufwiegen und es als zu gering befinden. Hielt in. Das ist das Wesen der Wort, sagt Kellner. Sie verhandelt nicht. Weissmann sagt nichts. Es gab nichts zu sagen. Want sich und lief Zurich zum Geländewagen, 200 Meter Zurich, so wie gekommen war, vorbei in den Kameras, vorbei in der Still, vorbei in den 600 Männern, die in Gehen sehen, ein Wort. Stieg ein. Die Tür schloss sich. Der Geländewagen fuhr weg. Kellner sah ihm nach. Dann dreht sich den 600 Männern zu, die durch die Nacht geraten waren, die 3 Stunden in der Oktoberson gesessen hatten, die ein wichtig Bundesstraße blockiert hatten, ein einziges Gesetz zu brechen, einen einzigen Schlag zu führen, irgendjemandem mit einer Kamera ein einziges Bild zu geben, das irgendetwas anderes seit als Disziplin, Geduld und Wohlstandig, absolut Control. Hielt kein Ried. Muss das nicht. Hab die Recht Hand und mit ein Scarf vorwärtsbegangen.
600 Handgriffen nach 600 Sonnenschaltern. Der Larm, der folgt, war kein Drohnen. Es war etwas Größeres als ein Drohnen. Es war der Klang von etwas, das sehr lang stillgehalten wordens war endlich losgelassen wird. 600 wie Twin Motoren, die in einer Cascade anliefen, die durch die Formation wie ein Welli rollt die Bettenfiller der Überführung auf der Bundesstraße 17 erschüttert die Vogel in alle Richtungen von den Stromleitungen aufs Zucht sich über das Talgesches Kilometer Weitmeile hin fortpflanzt. Sarah hort es von der Kreisstraße aus sie presst beid hand flak auf die Motorhobers Autos spurt, wie es durch das Metal ihr Handflatchen in ihr Brust vibriert. Sie verstand in diesem Moment, was Danny Jahrelang zu erklären versucht hat, was das Geräusch dieser Motoren für die Männer bedeutet, die sie führen. Wir sind noch hier, bedeutet es. Du hast uns nicht gebrochen. Wir kamen, als einer von uns braucht, wir werden immer kommen. Es gibt nix, was du dagegen tun kannst. Das Wort niemals so sein. Die Formation rollt vorwärts, 600 Motorräder in perfekten versetzten Kolonnen, die sich südwärts von Kronfeld wegbewegten, sich in der Landkreiseinmündung in alle Richtungen aufschlossen. Bayern, Hamburg, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Dortmund. Zurich in die Stadt Charter Betongebad, aus denen sie vor zwei Nachten aufgebrochen waren. Kellner fuhr als letzter. Hielt in der Einmündung in sah einmal Zurich auf die Kreisstraße, auf der Sarahs Auto geparkt war. Sie hab ein Hand. Hab ein Hand Zurich. Dan bog südwärts ab fuhr weg, das Geräusch seines Motors verklang in der Oktoberfern, bis nix mehr davon übrig war. Die Auffahrt der Bundesstraße 17 auf nicht 3 Wochen später jede Feierlichkeit. Einstead tangestellter Schnitt das Band mit einer normalen Skier in einem Dienstagmorgen durch. Zwei Menschen sehen zu. Ein Fotograf der Lokalzeitung mit ein Foto, das auf Seite 7 erschien. Danny Hartmann wird 14:17 in demselben Samstag, an dem die Blockade endet, aus der Kronfelder Untersuchungshaft installed entlassen. Arthur Webby holten ab. Niemand sagt ihm, was auf der Bundesstraße 17 passiert war, während drinnen gewesen war. Sie ließen es so herausfinden, wie alle anderen, durch das Nachrichtenmaterial auf Arthurs Telefon auf der Fahrt Zurich zum Clubhaus. Danny sah das Material ohne zu sprechen. Als zu war, gab Arthur das Telefon Zurich sah lang aus dem Fenster. Als sie auf den Clubhausparkplatz suffern, war Sarah bereits dort lent in ihrem Auto, die Arm verschränkt, die Augen rot, sie hielt sein West über einem Arm sie streckt sie ihm entgegen, als aus Arthurs Pickup stieg, nahm sie stand einen langen Moment auf dem Parkplatz damit, Beaver sie ansog. Sagt nichts. Sie auch nicht. Legt einfach die Arm sie, sie legt Gesicht in sein Schulter, sie standen auf dem Parkplatz, während sie ihrem die Mitglieder des Charters eins nach dem anderen aus dem Clubhaus kamen stillstanden in den Moment ließen. 6 Monate später schloss ein staatliche Commission ihr Untersuchung zur Ausarbeitung Durchsetzung der Gemeindeordnung 7a ab veröffentlicht einen Bericht, der feststellt, dass die Verordnung aus politischen Gründen angemessen rechtlich Prüfung erlassen worden war ihr Durchsetzung zu dokumentierten Verletzungen der Bürgerrecht geführt hat. Dieter Weissmann trat an einem Donnerstagmorgen im April vom Amt der Bürgermeister Zurich. Gab ein Erklärung von zu Hause ab, kein Kameras, kein Presskonferenz, kein Anzug. Sagt, have Entscheidungen getroffen, die gut für seine Karriere waren, anstatt für die Menschen zu tun, denen diente, was richtig war. Sagt, versteht jetzt, dass das nicht dasselbe sei.
Kevin Brandt Verlius die Stadtverwaltung in Dürselben wosch und ging für eine gemeinnützige Organisation in Frankfurt arbeiten. Die Beamten Callaway und Perzel erhielten formell Disziplinarmaßnahmen und müssen eine Schulung zu Bürgerrechten absolvieren. Callaway Verlius die behort 8 Monate später. Perzel blieb und Word laut mehrerer Bericht zu einem erheblich sorgfältigeren Beamten. Polizeichef Frank Dorner ging im Januar darauf nach 30 Jahren in den Ruhestand. Bei seiner Abschiedsfeier, die in einem Restaurant am Süden der Stadt abgehalten wurde, taucht Ralph Kellner an Einschläden auf, saß im hinteren Teil, trank ein Bier und ging, Beaver die Reden begannen. Dorner seien auf dem Weg nach draußen, und sie geben sich auf dem Parkplatz die Hand. Das war alles. Sarah Hartmann Kurt am Montag nach der Blockade zur Arbeit im Kronfelder Regional Krankenhaus Zurich. Sie absolviert ihr Schicht. Sie fuhr nach Hause. Sie mott abendessen. Danny war in der Garage, als sie nach Hause kam, und arbeiteten Gemans Motor, mit der Musik laufend und dem Garagenter offen in den Oktoberband. Hat die West über seinem Arbeitshemden, so wie es immer tat. Sie blieb einen Moment im Garagen stehen und sah ihm bei der Arbeit zu. Sah auf und sah sie. Hey, sagt. Hey, sagt sie. Sie ging hinein und mott abendessen. Das war es. Das war die ganz Sache, zwei Menschen in einem Haus am Ende eines Tages, so wie es sein sollt. Sie dacht manchmal an das, was Ralph Kellner über einen Dienstag in einem Diner an einem Dienstagmorgen gesagt hat, als sie kein Optionen mehr hat, kein Kanal mehr, nix außer den 43 Sekunden auf ihrem Telefon. Was passiert jetzt, hat sie gefragt. Und hat gesagt, jetzt führen wir ein Gespräch. Sie verstand jetzt, dass das Gespräch nie wirklich mit Weissman gewesen war. Es war nie mit dem Statenwald oder der internen Ermittlungsabteilung oder der Ethikkommission gewesen, das waren alles nur Konsequenzen, Nebenwirkungen. Das eigentliche Gespräch war das gewesen, das auf der Bundesstraße 17 stattgefunden hat. 600 Männer und ein Leer Autobahn und das Geräusch von Motoren, die schlicht und wohlstandig und on jeden Raum für Missverständnis sagten, wir sehen juk. Wir sind gekommen. Und wir wurden immer kommen. Das war das ganz Gespräch. Alles andere waren nur Details. Manch Menschen verbringen ganzes Leben damit zu glauben, das macht den genigen Gehort, die Titel innehaben, die Ämter, die Verordnungen, die goldenen Skirren und die dunkelblauen Anzug. Dieter Weissman glaubt das auch, bis zu dem Moment, in dem ein Letterwest 200 Meter über ein Leer Autobahn trug und sie dem Mann zurückgab, dem sie gehört. Macht, wie sich herausstellt, hat sehr wenig mit Titeln zu tun. Sie hat alles damit zu tun, ob die Menschen, die neben einem stehen, durch die Nacht fahren würden, de zu sehen, wenn es darauf ankommt. Danny Hartmann wusste das. Wusste es jedes Mal, wenn dies West anzog. Es dort Kronfeld nur ein bisschen, das auch zu verstehen. Denke, dass du dies Geschicht mit uns geteilt hast. Wenn sie dich bewegt hat, hinterlass einen Kommentar, wir lesen jeden einzelnen. Sag uns, gab es einen Moment in dieser Geschichte, in dem du etwas anders gemacht hattest? Wir wollen es wissen. Wenn du noch nicht abonniert hast, word Teil der Hardtails Family. Neue Geschichten geht wosch, und sie wurden immer besser. Zwei weitere Geschichten warten auf dem Endbildschirm auf dich. Such darein aus bis bald. Haftungsausschussglas, dies ist ein fiktiv Geschicht, inspiriert von echten Namen wie Bruderschaft, Word und Gerechtigkeit. Alle dargestellten Charakter, Orte und Ereignis sind rein fiktiv. Jede Onlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, oder tatsächlichen Ereignissen ist rein zufällig.
Dies geschickt dient ausschließlich Unterhaltungszwecken.